ఇప్పుడు 10 ఎకరాలు వారుతున్నాయి. 10 ఎకరాలు వారి ఒక 10 లారీలు ఒడ్లు పండిస్తారు. ఆ లారీలు ఒడ్లు ఇట్లా కేసీఆర్ గారు Ports and transportation is being increased drastically, and the development has been completely increased, and because of that they can able to achieve the locations where they are previously unable to. 60% of the population over here are farmers, and they believe that the Rythu Bandhu scheme has helped them a lot. We are with the farmers of the Mutraspalli village in the Gajwel constituency. Let's just listen to them and as what they have to say about the Rythu Bandhu scheme of the state government. రైతు బంధు మాకు మంచిగానే ఉన్నది, కరెంటు బాగుంది, నీళ్లు మంచిగా ఉంది, పంటలు మంచిగా పండుతున్నాయి. కేసీఆర్ సార్ ఉంటేనే మాకు మంచిది. అట్లా ఎందుకంటే మాకు అప్పుడు నీళ్ళు లేవు, కేసీఆర్ సార్ లేనప్పుడు. ఇదంతా వాడాలనుకుంటే 4 బోర్లు వేసిన వాళ్ళే, ఇప్పుడు ఒక్క బోర్ వేస్తే ఆడి కొడుతుంది ప్రెషర్. అవే పాత బోరే వాడుతున్నాయి, పాత బోరు వాడుతున్నాయి బిడ్డ. అవే మంచిగానే పాత బోరు వాడుతున్నాయి. చిల్లరలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి. రైతు బంధు వాడితే అవే మెయింటైన్ చేసి అవే కొంత కవర్ చేసుకొని మేము నాట్లు వేసుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ సార్ వస్తే కొంత అవకాశంగా బతాం. అదొకటి. ఇప్పుడు రోళ్ళు మంచిగా అయినాయి. ఇదొకటి. కేసీఆర్ గోల్డ్ కూడా ఇచ్చిండు, పింఛన్లు ఇస్తుండు. మాకు మంచి పని అదే రావాలి. తెలుగుదేశం కారు గుర్తు కానీ మేము కూడా కోరుతున్నాం. అదొకటి. ఇప్పుడు రెండోటి ఏమైందో అంటే మళ్ళా గొల్లోళ్ళకి గొల్లు ఇచ్చిండు. అదొకటి మంచిగా అనిపించింది. రోళ్ళు మంచిగా అయినాయి. చెయ్యి గుర్తులు వస్తే చెత్త యాడిగానే ఉన్నది. రోళ్ళు సాపు కాలే. రైతు బంధు పడితే కూడా అది కూడా నాట్లేస్తున్నాం. అవి కూడా ఇప్పుడు పాతవాడ బోర్డు కూడా నల్లాలు కూడా రైట్గా మంచిగా ఇంట్లో వచ్చి నీళ్లు పోతున్నాయి సార్. నల్ల మేము ఇట్లా పట్టుకునేది లేదు, ఏ బిందెలు పెట్టుకుంటే ఆ బిందెలు పోస్తుంది. ఇప్పటికైతే మాకు మంచిగా అనిపించింది. 5 ఏళ్ళ మాకు మంచిగా అనిపించింది. రైతు బంధు పడితే కూడా అదే నాటేసుకొని అవే కవర్ చేసుకుంటాం. సావుకారు దగ్గరికి పోతలేము. అవే భూమి పైసలు పెట్టి అవే అదే మళ్ళీ ఇంటికో నల్ల కూడా కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి. నీళ్ళకు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండే మాకు. నీళ్ళు అయితే అవకాశం మంచిగా వచ్చినాయి. పాత బోర్లు కూడా మంచిగా వస్తున్నాయి. This is it is helping the farmer, and the borewell water which is there, that the level of the borewells also increased drastically, and because of that they are having a surplus water, and then whatever the cultivation being planned they can achieve. That's what they are trying to tell. And the Rythu Bandhu is the one which is helping them to not to go to the money lender, not to go to any person who can exploit them. The thing is, like, the government intentionally want to have a thing like they wanted to support the ground level people for the benefit them and for the beneficial, and they are also getting the benefits of that, and they are telling that they are getting the benefit and they are fully happy with the government what it is existing now. And they are going with the BRS right now, and the BRS party KCR is being ruled, and he is the one who is a visionary, and with his vision and with his their ground level reality he can achieve the things. That's what they are trying to communicate. And what about the challenges they are facing now? Like if in case that the fund is not being dispersed, how are they going to face it? కేసీఆర్ లేకపోతే మాకు ఇక్కడ రైతు బంధు అనేది ఎవరు ఇయ్యలే. ఎన్నో ప్రభుత్వాలు పనిచేసినాయి, ఇంతకుముందు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు నడిపించినాయి. రైతు బంధు అనే స్కీమ్ కేసీఆర్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టలేదు, రైతు బంధు ఇచ్చిండు. అలాగే ఇంటింటికి నల్లా ఇచ్చి అదైతే చాలా మేలు చేసిండు. ఒకసారి నీళ్ళు పాత 10 ఏళ్ళ క్రితం పోవాలంటే నీళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది ఉండే. ఒక్కొక్కరికి లేడీస్కు భుజాల మీద కాయలు కాసినాయి. అలాంటి పరిస్థితి ఉన్న తరుణంలో ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి నీళ్ళు ఇచ్చి చాలా మేలు చేసిండు కేసీఆర్ సార్ గారు. మళ్ళీ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది చాలా పైకి వచ్చినాయి. గ్రౌండ్ వాటర్ పైకి వచ్చి మాకు ఎక్కడో ఉన్న ఒక బోర్ వేస్తే 1 ఎకరం బారకపోయేది. ఇప్పుడు 10 ఎకరాలు వారుతున్నాయి. 10 ఎకరాలు వారి ఒక 10 లారీలు ఒడ్లు పండిస్తారు. ఆ లారీలు ఒడ్లు ఇట్లా కేసీఆర్ గారు కొంటుండు. వేరే ప్రభుత్వాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు కొనలేని పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకున్నా కానీ మన కేసీఆర్ గారు కొంటుండు. దాన్ని అన్ని విధాలు మాకు మేలు చేస్తుంది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని గెలిపించుకుంటాం. మళ్ళీ ఇంకోటి రైతు బీమా. ఎవరైనా చచ్చిపోతే దినాలు వెళ్ళక ముందుకే వాళ్ళకు 5 లక్షల బీమా వస్తుంది.
వాళ్ళకు బీమా వచ్చి వాళ్ళకు ఆ ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. అది గిట్లా ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. ఈసారి కేసీఆర్ గారిని గెలిపించుకుంటాం. ఎలాంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చెప్తున్నారు వాళ్ళకు. వాళ్ళు వస్తే మా కేసీఆర్ కట్టిన బిల్డింగ్లకు సున్నం వేయలేకపోతారు. అలాంటి మాకు ఇంట్లోకి మంచి వాటర్, ఇంట్లోకే వెళ్ళగానే వాటర్ మా ఇంటింటికి నల్లాలో తెచ్చాడు. చాలా మంచిగా ఉంది. మాకు రోడ్లు, ఇంకొకటి రైతు బంధు మాకు సహాయము దున్నడానికి దానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. మంచి అన్ని విధాలుగా సహాయపడుతున్నాయి. మాకు మళ్ళీ మా కేసీఆర్ రావాలి అని Basically, they're trying to say. What adding to the first point what they have told. What they are communicating is, along with Rythu Bandhu, there is a Rythu Bima is a one of the aspect which is covering for the all farmers. If suddenly with some mishap somebody death occurs, to them KCR government is giving some bima close to 5 lakhs which is been given to them within 11 days, which is been not been crossed. 11 days is rituals will takes place. So the before completeness of the rituals only, the KCR government is giving the whatever the amount which is required, the bima is been given. And along with that, what they are trying to tell you is, again, the roads and transportation is been increased drastically, and the development has been completely increased, and because of that they can able to achieve the locations where they are previously unable to. Like sell the product, reach the product, or transport the product. So these all are the aspects which been proven to the farmer or help the farmer by adding or by giving the Rythu Bandhu, as well as the Rythu Bima and all other there are 105 schemes are there for the benefit of each and everybody. There is no one single home which is there without any KCR's scheme will not be reached. The water what you are talking about is water source is given to each and every home in the town as well as entire state of the Telangana. So with that, what is happening is, previously people used to go in the night to bring the water, drinking water. Now it is not the scenario. They are having their own tap in their home where they are not going or stepping out of their home for the sake of water collection. So this is the real time scenario what it is there in the ground reality, and they wanted to tell that they are believing the BRS government and they will be voting for the BRS government. And if at all any other government comes also, they are not able to find the equivalent or competent enough CM in the opposite parties. That is what their input is. So this is the ground reality what they are openly speaking in the local language. Right. So how many farmers are there in this village totally who are into agriculture? Like There will be so many ఎన్ని మంది ఉంటారు రఫ్గా మనకు వ్యవసాయం చేసే వ్యవసాయ రైతులు? వ్యవసాయం చేసే రైతులు ఇక్కడ దగ్గర 50%. మా 1300 ఎకరాలు ఇక్కడ. 1300 ఎకరాలకి 500 ఎకరాల 500 మంది దాకా ఉంటారు అగ్రికల్చర్గా చేసుకున్నట్టు. He's trying to tell is, like, there are some 1300 acres are there in this village, and out of this 1200 acres, the people, majority 50% of the people are farmers. They are completely dependent upon. and they are all benefiting out of the scheme. That's what they say. They are also benefiting. Now, if the Election Commission of India is coming and saying that if this, the second allocation has not been given, how is the reaction of the farmers? How do they react to that? See, it's the timely disbursement has to happen accordingly, irrespective of elections and all. It's a benefit for the farmer and the real poor persons who are working on the land. So if something is happened and it is not properly being given, definitely they might be having some sort of refercation to the organization which is preventing them, not on the local government or something like that. So my intention is they need to think beyond these elections and all. As this Rythu Bandhu is the one which is been not provided or not been given only for the sake for election sake or for the sake of government. It's a poor man's scheme. Ultimately the poor men need to be supported in time. That is the only thing. Maybe post to this, maybe another 1 week or something, it will be cleared off. Even though if it is there is an election code or something, like eventually it will be again come back with the same government is going to come back. Right. So they feel that.
What आपका व्यू क्या है तो राइतु बंधु स्कीम का आपको क्या है? रैतु बंधु अच्छा है, पानी के लिए बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। 10 साल के नीचे पानी के भी बहुत मुश्किल था यहाँ पर। पानी आना बोलते एक टैंकर आके उसका 100 आदमी आके टायर लाड लेना ये करना वो तो बहुत मुश्किल होता था। अब 8 साल से पूरा पानी 2 फ्लोर 3 फ्लोर चल रहा पानी। रैतु बंधु पूरा सोप को खेत के लिए और ट्रैक्टर का डीजल का और मसाला का पूरा अच्छा हो रहा। यहाँ पर पूरा खेत के लिए अच्छा सोप खुशी में। अब TRS गवर्नमेंट आए तो अच्छा लगता सोप को, नहीं तो बीजेपी कांग्रेस आए तो भी ये जो इतना बिल्डिंग का बना गजवेल नहीं इतना बिल्डिंग का बना पूरा इतना बिल्डिंग का उसको चुना डालने में मुश्किल होता। इतना उसको KCR को जीता के 1 लाख से और से जीता के गिफ्ट देना बोल के सोच रहे हो हम लोग सब। इस गांव का नाम क्या है? ये मुटराजपल्ली है, म्यूनसिपल मुटराजपल्ली गजवेल का नियोजकवर्ग है मुटराजपल्ली। कितना फार्मर्स है उधर टोटल? वो 1500 पूरा 1500 एकड़ रहता है यहाँ पर। 1500 एकर्स रहता पूरा पूरा। మాకు రైతు బంధు 6 నెలలకు ఒకసారి పడుతుంది, సంవత్సరానికి 2 సార్లు పడుతుంది. ఎకరానికి 5,000 లెక్క ఇస్తుండు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఎకరానికి 8,000 లెక్క చేస్తుండు మా కేసీఆర్ గారు. గజ్వెల్ కూడా డెవలప్మెంట్ ఎట్లయిందంటే ఇప్పుడు బస్సు పోతే మళ్ళీ మాకు పక్క పంటి సైకిల్ కూడా పోరాకపోతుండే, రోడ్లు కూడా వెడల్పోయినాయి. మళ్ళీ పాండల చెరువు కూడా ఒక మనిషి పోతే మొత్తం చెట్లుంటుండే, ఒక మనిషి ఆడి మనిషి బాయికాడి పోవాలంటే భయమవుతుండే. ఒక్కసారి ఆయన వచ్చి చూసే వరకు మళ్ళీ తెల్లారి నుంచి చెరువు కట్ట మొదలుపెట్టి మినీ ట్యాంక్ బండ చేసిండు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆ చెల్లర కూడా నీళ్ళు లేకపోతుండే, పశువులు తాగేందుకు కూడా తాగుదామంటే ఇబ్బంది ఉండే. మళ్ళీ ఇప్పుడు పాండవుల చెరువు కూడా ఎప్పటికి వర్షాకాలంలో నీళ్ళు ఎట్లుంటాయో మొత్తం పక్క పంటి బోర్డు కూడా పొంగి పొర్రాడుతున్నాయి, పంటలు కూడా అబాధ పండుతున్నాయి. మళ్ళీ ఇంటింటికి నీళ్లు కూడా ఎట్లుంటుండే చాదబాయిలో నీళ్ళు చేదుకొని బొక్కెంతో నీళ్ళు చేదుకొని చేదుకుందామంటే తాగదామంటే నీళ్ళు లేకపోతుండే. ఇప్పుడు కాళేశ్వరం నీళ్ళు తెచ్చి అక్క జల్లెళ్ళ కాళ్ళు కడుగుతాడు, ఇంటి లోపలికే నీళ్ళు వస్తున్నాయి మాకు ఇంటింటికి నీళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా మనం స్నానాలు అవే, తాగుడు అవే, మూల వస్తువులు కూడా అవే నీళ్ళు. మాకు అబాధ నీళ్ళు అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మాకు సౌకర్యం బాగా వచ్చింది కేసీఆర్ వచ్చి నుంచి. అప్పుడు కూడా మా రైతు బంధు కళ్యాణ లక్ష్యం కానీ ఆసరా పింఛన్లు కానీ అప్పుడు 200 ఉండే, 200 అయినాక 1000 రూపాయలు చేసిండు. 1000 రూపాయలు చేసినాక కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు 2000 చేసిండు. ఈ 2000 అయినాక కూడా ఇప్పుడు గత నెక్స్ట్ నుంచి కూడా 5000 చేస్తూ అంటుండు. So there we heard the voice of the farmers here in Gajwel. Behind me you can see a number of farmers who spoke to us. On the left side you can see cotton cultivation, and on the right side it is the paddy and the maize cultivation out here. There are at least 2,000 acres of land out here, and 60% of the population over here are farmers, and they believe that the Rythu Bandhu scheme has helped them a lot, especially in transportation, in providing the irrigation facilities, machineries, purchasing the machineries, and also on various other aspects. And hence they feel that this scheme should continue, and if the ECI or anyone is stopping this scheme, they believe that this is going to affect their welfare, their families, because the families of these farmers depend purely on the Rythu Bandhu scheme. Remember, this is indeed a flagship program of the state government that's been followed for the last 9 years, and now that the government has decided to give the second allocation, the second installment of the Rythu Bandhu scheme, and the farmers are eagerly waiting for that. Whatever opinion or informations are there as far as Rythu Bandhu scheme, there is a clear explanatory in the government website where each and every person can go and check. But on the ground, when the New Indian has spoken, they say that the Rythu Bandhu scheme has helped them by and large, especially for the investments of the farmers during the initial harvest period. In Gajwel with VJ Lal Puduvel, this is Vivek for the New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.